عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal ku soo dhawaado again waa walaalkeena Maxamed channelka crypto reer crypto ku soo dhawaada one more time insha Allah meeshaneeto waxaan rabaa inaadan wax yariis aan kula sii darasado waxaana dex screener hadii laga hadlayo dhinaca dex screenerka meme coin yaasha ama any other coin rug pool ahaado coins ama meme coin ahaado majority of them hadii aad tahay reerka oo hadii aad rabtid inaad ka ganacsatid rabtid you want to do wax la yiraahdo 1x ama 2x ama 3x quick trades ahaato fursadaha way jiraan at the same time khasaaradeedana way badan tahay so there is a high risk probability ina waxa laga yaabaa meeshan 1x kala bixi waasi ama 2x kala bixi waasi adiga khasaar kala tagtid taxadarka la iska badiyo dadaalka la badiyo researchka la badiyo and sababtan u leeyahay waxa waa 98% of ama almost like adiga 80% and above ama 85% and above waa rug pool right rug pool waxa waa meeshan qafa wuxuu imaaday inuu qiyaano oo dadka umada oo qiyaano oo ka faa'iideysto oo coin oo soo sabeeyo oo coinkiisa la soo pump gareeyo hadhow dadka uu baxo the other 10% ama 20% ku soo haray maxaa laga yaabaa 10% inay ku soo dadaalaan suuqa ay soo galaan laakiin aysan lahayn waxa la yiraahdo momentum iyo aysan lahayn momentum kiisa suuqa ma ku kacsano community fiican ma ka dambeeyo meel ma gaarayo so profile kiisa waxa uu dambeeyo inuu coin-kaaseeto oo ka dhinto suuq oo ka baxo aakhirna waxa waaye dadka inta soo harayso waa the last 10% ama the last 5% suuqa ka soo harayso waa waxyaalahaas waa coinish dadka ka hadlayaan ay dhahooyaan 100x ka sameeyay 1000x ka sameeyay so su'aasha waxay tahay qofkaaseeto 100x ka sameeynaya ma nasiiba ama uu ku dadaalay ama uu ku qamaaray so waxyaalo badan ay noqon kartaa waa mid oo experience badan leh oo intaas oo sano ku soo jiray ama intaas oo bilooyin ku soo jiray oo ku soo dadaalay oo maalin kasta inta fadhiyo oo fiirinayo oo adiga wuxuu ka helay technique ka helay ama trade ka helay wuxuu understanding oo meeshan ka qaatay lacagtiisa lacag soo qaada lacagtii hal meel oo geliyay and he knows waxaanato inuu ka sameeyo 100x ama waxa laga yaabaa mid amar ilaahay nasiib meeshan ku soo galay oo 100x ama 1000x oo kala baxay midna waxa jirta oo ku qamaaray oo 1000x ka soo baxay midna waxa jirta oo insider ahay qafa la macaamilayeen qafkii la macaamilayeen ay suuq isla galeen both of them ay profit ka sameeyeen so sida trade loo qaataa meeshaneeto sida wax loo faa'iideystaa $200 sida loo dhigaa $200 ama $50 sida loo qaataa how do you grow $100 si uu dhigtaa $1,000 ama $100 si uu dhigaysa $200 ama $100 adigu haasid khasaaradaada si u yaree lahayd oo kala bixi lahayd suuq $20 khasaaro ama $30 khasaaro percentage ay yaree lahayd so when you come to dex screener ka markaad imaadid you can actually baalkii wixii la yiraahdo you can connect to walletkaadi waa ku xiriiri kartaa dhinacan waxiris waxaro inaad soo taabto dhinaca psychological insha Allah trading wise waxyaalo badan ayaa soo galo so for example hadarta intuu dex screener ka oo san imaanin barnaantooda wuxuu soo maraa pump.fun right pump.fun oo soo maraa hadartan waxa ku jira dhinaca la yiraahdo photon sol waxaa rabaa inaan tusiyo hadda camal kan waa fiirfiirinaaye waa coin aan fiirfiirinayo arabo aan meesha oo u socdaa rabaa inaan fiiriyo wax yariis research kay ku sameeyo adiga in the beginning coin kan hadartan uu cusub yahay saacado badan suuqa ma ku jiro almost wuxuu ku jira 1 hour 15 minutes 30 minutes oo suuqan ku dhex jira so you can see in the beginning marka coin ku cusub yahay 30 minutes gudihiisa this coin waxa haasto 5 people are holding it so shantan qof oo coin ka oo hold gareyn oo hadeertaan haasto waxa kamid ah devka kamid ah 2 3 4 iyo meeshan liquidity pool kan inta hadeertaan ka fikirin 99% ay hayaan macnaheedu waxa 99% of this coin wuxuu ku dhex jira liquidity pool ka so waxa seeto wax oo aad ka walwalaysid ma ahan but at the same time hadeertaan devka wuxuu haastaa 0.07 eventually waxyaalahan inta way koraan way weynaadaan hadeertaan aniga waxa igu xiran baalkeygii walletka addresskeyga ay igu xiran so coinka markuu meeshan uu ka soo dhaafo pump fund ama hadhowti insha Allah waan ka hadli doonaa waxaad memes kooba hadda laga fiiriyaa eventually stage by stage soo maraan meelahaneeto markuu ka soo maro intuusan soo dhaafin wuxuu markuu soo dhaafo oo weynaado oo koro oo lacagta ay korto ummadda community-ga ay barato
oo pump lagu soo sameeyo ayuu kadib wuxuu imaanaya deck screenerka. So initially waxa waaye meme scope waa meeshaneeto forosol. So quick buy, you definitely don't want to do quick buy. Kan inshallah mar kale aan ka hadli doonaa. So in the beginning waxa waa newly created oo ujeeda seconds, like 5 seconds, 7 seconds ago, 8 seconds ago, new coin soo baxay. Every second waxaa soo baxayo new coin. Markii waxay riis soo weynaadaan ee graduation soo sameeyaan wax la yiraahdo bonding, percentage bonding kooda ayay ku tusinayaan sida uu soo imaaday meesha hadeertaan uu suuqa ka marayo markuu soo graduate record intuu imaanaya, and after it graduation kiisa markuu dhameeyo kadib ayuu intuu aadaa 100,000 markuu soo dhaafo, and that's when you see 100,000 markuu la soo dhaafo waxa la keenaya deck screener. So bonding macnaheedu waxa waaye coinka marka la dhisay in the beginning wuxuu liquidity pool ay ku dhisay, majority maybe waxay ku dhisi doonaan USD dhigayaan qaarkood marka cusub yihiin, ama Solana dhisayaan ay ku dhex dhisayaan ay dhigayaan liquidity poolka. Eventually hadhowtana markuu koro graduationka markuu imaado ama intuusan graduationka imaanin ayay waxay ku soo dari doonaan wax la yiraahdo another asset ku soo kordhinayaan ama radium ku soo kordhisayaan. haddana poolkiisa la badinaya from radium to another render ama Solana ahaato meesha ahaato liquidity poolkiisa la badina, assetka opportunity trade lagu sameeyay oo transfer lagu sameeyay ayaa badanaanayo. So once that happens or graduation imaado into imaanaya 100,000, it gets checked, a lot of people are watching it, wuxuu haystaa follow badan, volume kiisu kor u aadaya, market cap kiisu kor u kacaya. Once that does it comes up to deck screener. So waxaad arkaysaa also some of them waxaad saaran Twitter page inay hayaan, Telegram inay hayaan, kuwan waxaa ujeedaa Telegram wax ma hayaan, Twitter page ma hayaan, meeshan soo sameeyeen ama marka inta imaadaan ay sameynayaan, ama inta markaysan dhaafaan oo inta imaadaan ay sameynayaan. So kan mar kale inshallah ka hadli doonaa aan sharaxaadiisa soo badan doonaa, bar hadeertaan inta adigu ku jirtid filtration ayaa sameeya. Majority of the times aniga filtration aan sameeya $100 marka aad raadinayo ama $10 aad raadinayo, $1,000 aad raadinayo. So pair age is most likely meesha aan ka raadinayo trade-ka at least it balanced out, wuu istartiibiyey, boobsiis kuma jiro, degdeg kuma jiro, lot of pumpski waa la soo dhaafay, waa soo gafay, you know. haddii ay ku dhaaftay waxyaalahaas camal ha ka walwalin, ha ka fikirin dhihin way i dhaaftay. Psychologically iyo emotionkaada waa inaad controlshaa waxyaalahaas. haddii aad controli waasay waa meesha aad ka soo qasaaraysid. aniga iga qaado mathaal, waan soo maray waxyaalahaas, waan soo arkay. Emotion driven aa noqonaysaa every time. Emotionkaadii ayaa suuqaaseetu kuma wado khibrad, cilmi, kuma wado research, waxyaalahaaseytu kama socotid. So at least waxaa u baahan tahay 72 hours. I think that is 72 hours. maxaa 3 beri waa umaleynaya, 3 days miya, 24 hours plus 24 waa 48 plus 72 waay, plus 24 is 72 hours. So at least you need a minimum of 72 hours. Maybe waxaa u baahan tahay market cap ama FDV, marmar FDV aan geliya, marna market cap aan gelina. So you maybe waxaa leedahay aniga waxaa rabaa 150,000 ama 200,000 iska dhahno, 200,000 aan rabnaa inaan fiirino market capkiisa wax soo dhaafay u yar minimum, right? Minimum. And transaction ka at least ka dhacday the last transaction inay dad badan ay suuqan ku jireen, buys and sells oo badan oo ka dhacay the last 24 hours, 15 people minimum, you at least 30 buys are at least 15 transactions ina ka arko, ama 15 buys and 15 sells. waxyaalaha aad rabtid waa geli kartaa. So let's just make this equivalent, you know. wuxuu ka soo yareey doonaa waxyaalaha badan oo macno lahayn, apply leeda ama adiga aad rabin ina aragtid, right? So aniga constraint siino waxaan leeyahay suuqa waxyaalihii hadda aan ka doortay bisaara waa inta ka dhan marow ina arko. So bahalkaneeto your research kaadi wuu soo yaraana, it doesn't get, so you only have maybe 1 to 100 wax yara haasata. Majority of them uu ka saaray out of 2886 adiga halaana ujeedaa. So halaana ujeedid, you can see the market cap if you want to. Market cap waxaa leedahay I want to see the top ones, the big ones aa rabtaa ina fiirisid, and waxaa ujeeda 24 hours kaada inuu dhaqdhaqaaqiisa oo soo yaraaday, soo daadashadiisa wax yariis soo yaraatay. Bonk waaye, peanut, you know. goat ab ku jiro, goat waxaa la soo dhex dhigi waa MX, which is great, 0.8 hadda ku fadhiya.
so maybe let's go to random mar waxyaalaha waaweyn in hadaawado ilaahay yaafi garada gara galno tits. Let's go look at tits. 45% increase oo haasta. I want to see its trading kiisa dhaqdhaqaaqiisa see waaye. So let's just open that. Bismillah, let's open up in a new tab. Bully. I don't know why aan u doorano waxyaalaha leeto. Honestly, just random loose. I think loose hore mar waa kusoo arkay meel badan waa kusoo arkaan jeclahay. Igada popna wuu jiraa. Meme AIs, USB Hedge, waa badan yihiin. Adi project 89, 30% dump. 30% dump, 12% increase. FOMO3D.fun. Kana maxaa website maxay siinayaan. Let's go check it out. Open link. So I open as many links rabtid so that at least you can see the trade-yaasha aad rabtid inaad ka gashtid. Hal xaba gafa hal waa iska xirnee. So kana iga soo xir haddaan aan furna aan ku noqono aan aragna soo noqon doono kana iga xir waan ka soo hadlay mar kale aan si fiican u sharxi doonaa insha Allah. Wuxuu ahaay kanu ahaay kii kale muxuu ahaay bully ahaay your tits. We love tits. Allah musta'an. So and then marka inta imaadid, you know, take your time, waqtigaada qaado, research kaada sameeyo, waxyaalo badan waa ka soo hadalnay. Video yaasha kale insha Allah soo daawo haddii aad subscribe ku ahayn fursadaaneeto aad rabtid inaad ka qayb qaadatid reer crypto meeshaaneeto wax ku baratid. Aniga badnaanta meeshaan waxaa soo dhigaa waxbarasho. Crypto ku taajir channelka waxa uu bixiyay waxa waa inaad cilmiga aad qaadatid adiga wax baratid so dad kale aan u baryin aan dhihiniyo kan ii soo fiiri ama kan ii soo baaro kan akhbaarta iga si walaalo cilmiga meesha balaanku yaala. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa fursadaas uu ku siiyay internet ku siiyay soo baro naga faa'iideyso anigana ka faa'iideysto wax aan kala barano insha Allah. Marka so let's start with this FOMO3D.fun daily because already waxaan ognaa bahalkaneeto suuqa wuxuu ku soo jiray for a while, right? Anaa soo doortay constraint keygii ayaan soo fiiriyay the last 3 days ayaan ula socdaa and now you can actually see bahalkan markaad rabtid inaad trade imaadid research kaada ayaa sameynaysaa. You go to bahalkii waxaa aadaysaa holders aadaysaa waxaa gali doontaa website kooda Twitter kooda galaysaa Telegram ka galaysaa majority waxyaalaha badan ay soo sameynayaan fiirinaysaa waxaa fiirinaysaa liquidity pool into ku xiran 1.1 million which is actually great and at the same time burning meeshaan ka dhacayso lagu bidoono 1-to-1 ratio waxaan inta is dhaafsano you know transaction 6000 transaction volume kiisa waa 3.6 million buys ka and sales ka hadartaan wax yariis badan sales kin waa yar yahay so majority waxa laga yaabaa dad badan in lacag badan ay ku hayaan meeshaan ay soo daadinayaan. That's why you see a huge candle drop. Buys kana asugo badan oo saan u dhaqaajino is very low. So anyway and the percentage ka fiirinayna a lot of people holders ka percentage kooda inta liquidity pool waaye waxyaalahaas ka walwalin intaan percentage ka waxa waaye the max holders waaye 2.63 2.2%. Not very bad, you know. Hadhowtii haddii aad rabtid baarid inaad kusoo samaysid intaa taawane wuxuu ku geenayaa sulscan.io ayuu ku geenayaa research waxaa kusoo samaynaysaa coinka naftarkiisii ayaa soo baaraysaa waxyaalo badan ayaan ka soo hadlay oo dhinaca suuqa aan ku soo sharaxay sidii oo research lagu soo sameeyo insha Allah iyagana oo soo daabo doona but majority right now let's say inta soo gashay waxyaalahana waa soo fiirisa ha isboobsiin take your time brother tartiib meeshan degdeg male waxaa lagu socdaa hal saacdood lagu socdaa 1 hour 2 hours so research career you know and then come back to your charting technical analysis kaada samayso you know not only technical analysis suuqan ku fakanaysa waxyaalo badan aad jirto fundamental ka jiro iyo coinka ayaan soo dhisay devka yaa ka dambeeyo how many wallets oo haasta percentage ku haasto 2.63 miya ama wax kale u qarsan asiga ma kan iska leh addresskan asima leh addresskan kalena asima leh ama qafka neto oo markuu devki wabkanabo devki wuxuu leeyahay suba maxaa aniga soo dhisay liquidity pool should be 11.9 and there's another liquidity pool oo leeyahay I thought this was the devki inuu dhihi doono aan u maleynaa 1.91. You can go and check waa fiiri kartaa liquidity pool kaneetana muxuu ahaa Iridium miya Solana miya xagee waaye so waxyaalahaas badan marka aragtid liquidity pool it's nothing waa meesha dhan la dhex dhigay. Not only are you looking for balkaneeto la yiraahdo Allahumma musta'an dhinaca chattingka psychological waa fiirisay oo dadkii haasto waa ka soo fiirisay adiga you made your basis now inta waxa uu imaaday inaad trade graceit you know
waxaad aragtay bahalkaneeto inuu samaystay a solid foundation intaanu beri isku dhaqdhaqaaqay. Yesterday wuxuu sameeyey only 62% ayuu sameeyey. Adiga meeshaan waxaa u imaada inaad ka raadisid 10%, 20% qudhuf ka dhaqaaq ka soco. And that's how everything is built on. Majority of the people haddeertaan suuqa ku jiro oo meme-coinyaasha trade garaynayaan dhinacan at the time of the bull market, all of them right now waxaa waa ku dhuf ka dhaqaaq. suuqa dhan waxaa soo kordhaca. The more people ay leeyihiin ku dhuf ka dhaqaaq, the more bahalkaneeto chartkan uu isdhisi doono, and then wax ka arkaysaa ayaad ka fahmaysaa. Dhaqdhaqaaqii waxaa raadinaysaa oo bahalkaneeto oo kor aad uga imaaday. Hadan wuxuu soo samaystay a low soo samaystay, and then wuxuu arkay another bounce up, low high imaaday, low ma samaysanin, but at least intuu ku imaaday wuxuu ku sameeyay a low high ku sameeyay. Meeshaan aad ka aragtay inuu ka noqonayo waa gashay adiga targetkaada intuu waaye. Markuu xaga gaaro ayaad suuqa ugu dhex baxaysaa. You do not want to see a coin oo saan u dhaqaaqay oo haddana saan u soo noqday. I mean that tells you kofkaaseeto there's something fishy about it. Qofka gadanayo isla qofkii waaye, saaxiibkiisa waaye, ama wuxuu haystaa another account kale ku gadanayo isla lacagtiisa la waaye, asla iska gadayo iska يعني asiga le gacantiisa isku wareegsanayso. You want to see a healthy run. Kan camal at least you have some kind of a meelaan camal waa in the beginning. In the beginning kan xataa di asoo fiirino waxaa arki doontaa very high percentage pumps. Haddeertaan waxaa fiirinoona probably just a daily. Kan horta iska dhaqaajino, kan iga dhaqaajiyo, iga dhaqaaqay aqay kan inta iga soo dhaqaaq. Let's see. So at least into how ujeedna 47%. That's a big increase. Daily hadda wuu yar yahay, because the volume kii yaray meeshaneeto. It was a very low volume, right? Haddeertaan the volume is actually picking up. That's what you want to see. Meeshaaseeto waxaa rabtaa wax la yiraahdo at least some kind of stability ayaad meeshaan ka aragtay. I don't want this, aniga meeshaan ma damcay, adiga haddii aad isleedahay damca meeshaan kaa soo galooyo aad hungurinimo aaraadinaysid arabtay kan isleedahay oo aniga fursadana ay soo dhaaftay, fursadana ka qayb qaadan lahaye maxamed oo maxaa sheegaysaa walaal. Waxaa rabaa inaan noqdo kuwa ummadda ka mid ahay early grippers, early bird, dadkii ka soo galay suuqa inta ka soo faa'iidaystay ayaa rabtaa inaan noqotid. Fursadaaseeto saaxiib meeshaas maba taalaba majority. Runta ka hadalno, been yar isku sheegin, yaa lagu dhihin waxaa noqon kartaa wixii la yiraahdo majority of the early bird soo gal. Maybe adiga waxaa tahay liquidity coinkaneeto will never go anywhere. Meeshaas lagu dhex fadhinaya rag poolkii oo ahay. So at least now you have some kind of a healthy chart ayaa haasana. So what we are looking into healthy kan chart kaneeto we've developed waxaan sameynay our basis. Waxaa aragnay inuu samaystay high, waxaa aragnay inuu soo samaystay a pullback, waxaa aragnay inuu sameeyey a breakout, inuu sameeyey another high oo sameeyey, and then eventually wuxuu ku soo noqday the bottom meeshii uu ka hore ka soo ahay. oo haddeertaan technical kaadin wuxuu ku leeyahay oo intuu ku soo noqday these two places are ujeedid, you like okay I know this double bottom, right? So on a daily ways ayaa fiirinaysaa, you come down, you break it down bahalkan waa soo jibinaysaa, and you go back to your 4 hours. Eventually tartiib adiga meeshaan trade-kaadi waxaa ku soo codhaysaa 15 minutes, 20 minutes, 1 hour. That is your pump. That is your bahalkaadeeto bahalkii la yiraahdo meme-coinyaashaneeto. You're not here for a whole day, 5 days ama 10 days. Kuwan camal oo isleeyahay aniga meeshaan lacag badan aan rabo inaan ka dhiso waxaa noqonin. Adiga isku day inaad ka faa'iidaysanaysid. Adiga isku day you are going to be in this zone kaneeto. This is where you're playing. So the question right now hadda isweydiinaysid waxaa waaye, is this volume picking up or not? Volume kaneeto, is it coming back? Ama ma dhintay, ama meeshaaneeto aan isku gaadaya, ama qof kasta meeshaan isku gaadaya unu fadhiya. That's where you take in the risk. That's where you do your research. Aad leedahay afiirinaysid volume kaneeto meeshaan markuu kacay. Let's change this thing. Markuu volume kaneeto oo price-ka inta ka kacay oo inta imaanaye, what happened at the volume kaneeto? You have the time. Ha isbubsiinin, ha isdegdegsiinin, just look at it, tartiibkaada, take that time, researchkaada ku soo muuqo. Maybe intoo aad siga meelahan warwareegoy waxaa ku maqan tahay adiga
waxaa ku maqan tahay twitterkay ku maqan tahay meelahana dhaqdhaqaaqii waa iska dhaafaysaa volumekii inta soo ahay volumekii markuu halaanka kacay oo bahalkaneeto ups and downs oo sameynayay intana maxaa ka dhacay volumekii was it picking up ama was there spikes? This is what you would definitely see a lot of meme coins. Majority sometimes waxaa laga yaabaa adiga price volume price action maaragtay volume analysis hadda camal waxaan sameynayo aan fiirinayo price action iyo volumeka isku fiirinayo majority waxaa laga yaabaa waxay u badan tahay dad inaysan soo galeen oo hadhowta imaado qof oo $2,000 oo soo dhexgeliyo suuqa oo hal mar si fiican u kaco. It takes $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 and uu kacaya $100 $100 meelahan kuma kacayo. So there are some other coins oo $5 waxay ku kacaysaa spike. So adiga waxaa raadinaysid waxaa waaye this healthy la yiraahdo some kind of a trading adiga aad fahansan tahay oo a classical chart pattern ay tahay aad fahansan tahay wuxuu kugu jira a really good rectangle oo kugu jira pattern fiican ayaa ka heshay waxaad aragtay a very high pump ka aragtay liquidity grab ka dhacay and eventually suuqan wuu soo noqday and now they are actually trying to save meeshaneeto inay ka celiyaan you know haddii aad rabtid inaad ku qabatid baalkii xumaay on a daily nagu celi and then you know you can look waa fiiri kartaa waqtiga haasataa baaridaada baday chatyaal badan soo fiiri kan ma ahan mid kale soo fiiri you know chatyaasha way badan yihiin let's go to 50 daily into kan kale daily ku noqonayo so go back look at them every day fiiri chat gal kan ka barka dhaqaaq mid kale aad indhahaadi way baro doontaa you know sida u socotid you will have percentage u baahan aniga just 26%. Ooh, let's go to auto then. Indhahaadi way baranayaan waxaad baranaysaa waxaad ka arkaysaa pattern ee baayaalahan ay leeyihiin pattern-kii ka fahmi doontaa when you pick up that pattern markaad ka darintid hada kan camal fiiri so you have your good top and bottom you know they always all of them almost I say 90% camal maaragtay ama 20% camal 80% wixii ka koreeyo aniga waxaan u jeedaa pattern all the time they have the same pattern wax kale ma qabaan because it's the same people you newcomers imaanayo oo wax raadinayo oo dad cusub suuqan soo dhaxgalayo isdhahoy meeshaan rabaa inaan ka trade gareeyo so you do have your good rectangle you do have a chart pattern inta kugu imaaday there was a good pump so psychologically hatta isweedi qafkaaneeto oo meesha suuqa ku soo galay wuu difaacanaya meeshan right lacagtiisa uu dhigay waxa uu ku haastaa ma rabo inuu meeshaan soo dhaafto oo laas uu ku gado maybe eventually tartiib uu ku gaday you know hatta markaad gadaysid that's how you sell it very slow there's no rush markaad gadaysid you slave ba percentage risa lagu gadaa another percentage lagu gadaa and so forth miss bob sinaysid yeah so once you have that I mean you can throw waxa ku tuuri kartaa baalkii muxuu ahay Fibonacci ku tuuri kartaa you can see where is it coming from low to high not the next higher this one only 6.18 it's a perfect one medical fear is it a 6.18 you know are you picking up a pattern or not kan wuxuu ku soo noqday exactly at least 1% I mean definitely came back to its price I didn't even need to ma u baahnayn bakaas inaa geliyo so ala itaxal kan waxaa ka aragtay you got yourself 6.18 pullback uu ku soo noqday yeah adana this one at least it came back 100% meeshiis uu ku soo noqday you know would it have been meeshaanito in the beginning markaad ku soo gashay waxaa dhahday intuu ka kacay intuu aaday daawashadii ku jirtaa daawadashadii daawanaysaa ay waxaa isdhaadinay bahalkaanito already hore wuxuu ka noqday 6.8 anigan intaan ka gali doonaa you know that's where you start planning you know and it actually did haddii aad si fiican u fiirisid and it actually did level kan wuu imaaday it came to the level ku imaado waa kana 6.18 wuu soo taabtay there was at least a bounce series meesha ku jirtay right bounce badan ma ahan but it was something you caught it waa qabatay waxaa ka mid ahayd ummadda oo isdhahday oh okay aniga patternkan aan arkay fiba meeshaan ka socdo 6.18 uu ahay you know waa ka qayb qaadatay so let's see how many percent was that before it actually changed but the percentage waxa waaye 2%
you got a really small percent, 1% increase cash. I'm maybe even 0.5. And then you saw, so socdo oo suuqa soo daadano ka bax. Be the person who takes that loss. Khasaaradaas ka ordin. Qaado, accept it. Waxay la yiraahdaan embrace the loss, do not fight it. Hala dagaalamin. Hadhiin waan hanaya, ma ogid hadeertaaneeto ma ogid inuu meeshaan adigu ku gashay oo aad ku soo gashay aad haasatid. Ma ogid inuu suuqa meeshaan kugu soo noqon doono. Are you not 100% sure what pump? Is it going to come back or is it slowly going to die off? meeshaas ku khasaaraysa. $20 ala soo gashay $5 ka qaato suuqa si aqbal, tawakkaltu ala Allah ka soco ama iska sug. Waa kana hadda double bottom, very good, maxaa la yiraahdaa, at least a good pattern aa ujeedid, that good pattern oo aad ka arkaysid cilmigaada aa qabtid, classical pattern waaye, it's really nice. So all you gotta do is just wait. Ha is degdegsiinin, tartiibkaada. There's no rush. Waqtiga haasataa, research ku maqan tahay ama coin kala sii fiirinaysaa. So meeshaan it came back up. I'm gonna just be on the 15-minute. No rush. 1 hour was sameya, waa arkay where was the bounce, where was the big bounces, and eventually you just come back to let's go to log, make it a lot more cleaner. You come back, you come down to and see 15 kam haka socdo, 1 hour kam haka socdo, and so forth, right? Let's look at this one. The same thing. Yani most of the time except qaara jirto oo aad ka arkaysid patternka ka duwan yahay. Kuwaas intan ay ka duwan yihiin, they also have a different pattern, right? Patternkaadi, you need to understand meesha waxa ka socdo. Right now this one is actually even a good one, right? This is a really good one. Hadda camal. You've seen this is, you've seen what imaaday, waxa dhahdeen aniga meeshaan aan ka arkay, right? Inta ka arkay, it went up, retested, intuu jabsaday, right? He came back in, wuu isku dayay inuu ka noqdo, right? Maybe cup and handle ama ku samee lahay, but he did not. Good, it's okay. Wuu soo noqday, wuu soo noqonaya, waxaad aragtay, it came a huge buy. You can see the candle, buy fiicana imaaday, they pushed the price up. So maybe this is the return. Waxaa laga yaabaa maybe this is the return. oo inta jabsa doona. And it's going to take this out, right? Ama waxaa laga yaabaa that maybe it's going to go to another one. This is where you sell, adiga. This is your sell, right? That's your next sell. Haddii oo meeshaan soo dhaafo aa weli ku dhigan tahay, this is your next target. You do not look for another all-time high. Ma raadinayo all-time high. This is my sell, this is my out. This is my 50% out, 70% gigan kala baxay, lacagtii kala baxayo. Ha iska waalin, ha raacin, ha bursanin. Percentage-kii aa ka heshay ka qaado. My first buy, right? This is my first buy. This is my first sell. 10% sell, 20% sell. It goes up. 30% sell. All-time high oo sameeye. 100% sell. Saaxiib meeshaan ganacsi u imaaday. Lacagaad u imaadayna kala baxdid. Alxamdulillah, lacagtaaseeto qaado. Ka soco. Let's go to tits. Waxay leeyihiin, oh my God. Wadii haddaa ka hadlaya ka war. oo qalinka hadaayo ii diidayo inuu ii sawiro. I think waxa kusoo sawiro aan jeclahay. Oh, subhanallah. This is what we're talking about. You do not want to see this. This is something you don't want to see. qalinka haddaa ii diidayo inuu ii sawiro. You want to see a healthy buy. You want to see waxa la yiraahdo a healthy trade. A healthy pattern, wax aad taqaanid aad soo aragtay, it went up, came back down, tested up again, wuu jibiyey, wuu soo noqday, intuu ka noqday, wuu aaday, line-kaada ku sawiratay, kor u socdaa, but line-kaada uu soo jibiyey, haddana kor u aaday. That is a trend reversal. Waxaa leedahay bis waaye, I'm done. Line-kii inta uu socday, the acute sharp turn soo sameeyay, even though he made a new high, uu soo jibiyey, waxaad u malaysaa high fiican inuu sameynayo, boom, wuu kugu soo daadanaya. Trend reversal aa ka aragtay, ka bax. This is a very good example of how the pump is. Adiga waxaad ku maqan tahay, holderskii aad ku maqan tahay, researchkii ku maqan tahay, ma isboobsiinaysid, wuu socdaa. Intaanu maalmahan, this thing was dead.
dead, and eventually waxaa imaaday baya imaaday yaa gadanayo suuqa yaa soo galay oo lacag cusub ay soo gelinayo 3.5 million liquidity hole yaa waay is this where it's going to die off yaa gatay ninkii ugu badnaa ama wallet kale ku haastay muu gaday this is where it completely died off. So hadda maybe you like okay bahalkaanito hope aka jiro, right? Maybe hope aka jiro waxaa is leedahay suuqaaneeto ma laga bixin waa lagu soo noqday waxaa jirto baya meeshaan ka jiro baygii imaaday uu badan yahay camal is leedahay meel u socdaan male waa la soo celiyey, right? There was at least a sell off inta ka dhacay, and then supportkii inta imaaday. Now we have that bahalkaanito u socdaa, right? And then you take your fib, you're like saaxiibo horta inta waa ka imaanee intana waa imaanee haddana xagu marooyaa 0.23 muu marooyaa 0.236 buu dhaafay 3.8 muu socdaa yeah okay let me see if I can enter camal waxaad aragtay maybe a trend a reversal. This is a V shape, V dump. It's huge. This is a 66% dump. Maybe one person ayaa gaday qofkaas transaction kareta. If you look, try to find it who sold this waa arki kartaa research kaada ku sameyn waa ogaan kartaa who is that wallet qofkan oo halahan gada ayaa waay ummadda u badan yee ahayd so 0.23 wuu soo sameeyey percentage pullback wuu soo sameeyey so 360 yaa loo socdaa and you're like okay I know this is meeshii dumping high, it's very high meeshaas targetkaada ma ka raadinaysid you come back to the 4 hour pattern kale ka raadi even though this dump uu imaaday one wallet moo ahay oo halahaas dhan hal mar soo daadiyey ama dad badan ay ahaayeen oo hal meel isla wada fadhiyo hal qol isla wada fadhiyo isla heshiiyey ama hal internet computer isla fadhiyo isla soo qaybsanoo ma soo daadiyey fiiri ka warqab la soco degdeg ma leh faa'iidadaadii ka qaado khasaaradaadii ka tag coinkan ma kusoo khasaartay kan ma kusoo khasaartay ka car haddii aad kan ku khasaartay ka tag coin kale aad kaas dhanba ka soo tag ka danayso tartiibkaada there's no waxa la yiraahdo rushing to things and let me just refresh this thing. So muhiimadda waxay tahay dhinaca emotionkaadii haddii aad controlshid indhahaadi cilmigaadii waxaad ku soo qaadatay aamin trust your knowledge waxaad u cilmi leedahay aad ku soo baratay suuqaaneeto kalsooni ku qab and insha allah waad ka arki doontaa wax badan inuu noloshaadii uu iska bedelay chatka isku day inaad fahantid aad aragtid meeshaaneeto maxaa ka dhacoyo parent maa ka dhacoyo like this one is a really nice aniga kan waan aashaqay it's a really nice pattern aan ujeedaa it's a good chart pattern meelaan camal xataa buy on kusoo galaayo what you are looking for as a trader waxaa waay a breakout right a trend reversal you are not going to be this person qofkan this is not you adiga trend reversal kan ma ka dhigoosid it's not you it's a community waa dad ummad isku imaaday adiga camal mentalitygaada wato u fahmayo it's all of us doing this anaka dhan intaas kugu imaano a trend reversal sameynoono as a trader how are you waiting for that trend reversal or we made it happen this is a good bullish engulfing back here but in this bullish engulfing maxaad inta ka arkaysay what were you seeing this 1 hour ma wax ka soo aragtay great that and then 4 hour ka imaaday wuxuu ahay bullish engulfing probably I don't know if you can say bullish engulfing but close to it and then kana breakout ku noqday you're like okay trade ka waan qaatay meeshana wuxuu ku ahay guideline this is your sell off intaad ku gad waa ujeeda uu soo daatay waa lagu wada gaday it came back down and then waa la celiyay and now it made another one and this one was definitely actually a good example of even seeing this the candles the doji doji oo yahay asagoo kor u socdo waxa ka aragtay doji this is a good indicator of a trend reversal oo suuqa soo noqonayo indecision waa socdaa
bullish waaye, but this candle ku xigay muusan xoog badnayn. A great closing candle muusan ahayn. So that tells me this is a trend reversal doji candle oo suuqa soo noqday, soo daatay. And now it continued up, try to break it again, retest, made another double top in a 4 hour, and now you have it back here again. So it's all about the psychological and emotional stability gaadi aad ku trade garay kartay. And inshallah waan soo badina chatyaal badan waxyaalo, we just gonna pick it up slowly. taas ayaan ugu soo dhaweynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. I hope inaa wax ka faa'iiday. Comment igu qor haddii aad videogan daawatay ama you skipped it many times, maybe 5% aad dhaafsiisay, whatever, haddii jeclaatay like ku dhufo, haddii jeclaanin dislike ku dhufo, whatever, give me your honest opinion si anigan aan waxaan kaaga barto insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.